There is these two distinguished points. When there are ulamas who are not from that particular part of the world say something, it's not accepted because it is not from that school or not from that university or not from that organization. Why is that the ulama are so silent, number one, and why are they the ones who condone this? What are they? Don't they know these problems? And why is this happening, Shaykh Imran? Thank you. Assalamu alaikum. Hadith of the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Listen carefully. Yushiku ya'ti ala nasi zaman. It will not be long before that time will come upon you. Meaning akhiru zaman. La yabqa min al-Islam illa ismu, when nothing will remain of Islam but the name. This is not Imran Hussain, eh? This is Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam speaking. So don't be angry with me. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ, and when nothing will remain of the Qur'an but the traces of the writing, mechanically recited, nobody following the Qur'an. مَسَاجِدُهُمْ, I'm not talking Musha'alam, Masajiduhum amiratun wa hiya kharabu min al-huda. The masajid, plural of masjid, at that time, would be grand structures, impressive structures, but devoid of guidance. Now listen to the last piece. Ulama'uhum, the ulama of that age of darkness. Sharrun nasi mimman tahta adim as-sama. The ulama of that age of darkness, when nothing remains of Islam but the name, would be the worst people beneath the sky. Said Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Min indihim takhrujul fitna wa fihim ta'ud. They would be the centers of corruption, corrupting the people. So this is an ominous warning to us concerning the quality and the status of ulama in the age of fitan. I have reached the state of frustration now. So as a result of this, I am now saying, if you differ with me when I say that this paper money is bogus and fraudulent and haram, if you differ with me when I say that this so-called Islamic banking has backdoor riba in it, well, fine, let the people choose. And if they are blind, they'll choose blindly and they'll pay the price for it. Because the people must have the choice to make. We don't want to take that away from them. But if you come after us and you say that we are wrong and you want to silence us, then we will respond with this challenge after we have no more patience. We say, come, you and I, and let us raise our hands and pray to the one who always listens, and ask him to curse and to punish with eternal punishment whosoever is wrong on this issue. Come, that's our challenge to you. Hello, Assalamualaikum. Okay, nama saya Fahima. Saya ada akaun bank Sultan Bank ni. Sultan Bank? Ya. Sekarang jadi CNB ya? Ya. Saya memang menyimpan duit sekali je. Lepas tu saya tak tahu bila masa dia combine. Sebab saya ni memang lawan yang bodoh kan. Duit saya, duit 1 minggu kat dalam bank ni. 1 minggu punya kerja tahu, walaupun 100 tu 1 minggu punya gaji kerja saya. Okay. Saya tak tahu bila dia combine. Lepas tu bila saya datang, saya tanya mana Southern Bank tu dah jadi CIMB. Saya datang dekat sana, dia kata close account. Dia chop je, chop saja. Saya tanya mana duit saya. Dia kata dah cari saya tak jumpa. Itu je jawapan dia. Sekarang saya tak tahu mana duit saya. Saya CIMB pegang ni. Walaupun RM100 saya nak duit saya. Terima kasih.
Okay, nanti kita jawab tu. Soalan saya simple saja. Saya nak tanya Dr. Azman Muhammad Noor dan juga Datin Aziah Omar. Satu soalan simple. Perlukah kita kepada bank? Dan boleh tak kita sebagai orang Islam hidup tanpa bank? Can we live without the bank? That's the question. Do we need bank in Islam? Now, at this time, kalau long time kita boleh build up punya dinas semua, now. Yes. Maknanya orang macam saya tak boleh bergerak lah kan. Yes, now. We need now. I think Assumption I think this is a non-issue. Banks are here to stay until the next 1,000 years. If the world still exists lah. I mean, the banks will be, whether your question be answered, the banks will remain as they are until they are banned by the government now. So, what is your alternative to not having banks? You want to keep your money under your pillow, or I mean, let people go to your house and rob you at night, or? Can Dr. Azman answer? Yeah, please. Okay. Thank you very much for addressing the question. This is supposed to be the topic. Do we need Islamic bank? Bukan, kalau cakap pasal mata wang is another session sepatutnya. Sebab itu tajuk lain, kita perlu kupasan lain, dan saya tak sangka kalau lah kita tak perlu ada bank, tak payah buat tajuk ni kan. Bank Islam menindah atau tidak kan, kita buat tajuk lain terus, senang. Sebab banyak isu sangat nak cater, tak boleh fokus. Jadi ada aduan, memang baguslah, inilah peluang sebenarnya untuk kita mengadu. Ada orang nak berniaga perlu pada pembiayaan kan. Jadi isu mata wang, yang pertama isu mata wang memang jelas Qarar Majma' Fiqhi mengiktiraf bahawa duit kertas yang kita pakai itu sah dilakukan, dan memang hukum dia sama dengan hukum emas. Dari segi berlaku riba, dari segi kita boleh bayar zakat, dan dari segi tak boleh jadikan modal sebagai kepada mudharabah, dan boleh juga kita buat bank salam. Jadi mengambil hukum seperti dengan hukum emas. Dan saya terbaca sebelum saya pergi pada soalan tadi, supaya kita faham, jangan keliru. Sebab zaman Rasulullah dahulu, dinar itu pun bukan di-initiate, bukan dibuat oleh Rasulullah dalam Syekh Imran tersebut itu. Memang orang dahulu, Alexander the Great pun memang guna emas. Dan sampai sekarang Yugoslavia masih guna lagi dinar. Dan kita kena faham bahawa Islam datang, dan Islam mengiktiraf penggunaan mata wang tanpa menyebut bahawa kamu mestilah hanya satu-satunya, bahawa inilah the only, maknanya mata wang. Sebab Sinoma pernah nak mencadangkan supaya menggunakan kulit unta untuk jadikan sebagai mata wang. Dan Imam Malik juga kata kalau kamu guna kulit unta, kalau kamu beli emas yang tangguh, tak sah. Dia aklah karih Tuhan, aku tak sokong, tak setuju kerana berlaku riba. Dan kita tengok juga dalam masalah fulus, duit yang diambil daripada mata wang, mana ulama dahulu mengiktiraf bahawa boleh digunakan, cuma khilafnya adakah dia sama dengan emas atau tidak tadi. Dan kita tengok mutakhir Syafi'iyah menganggap bahawa tak sah sebagai mudharabah kerana ia hanyalah sebagai silah ataupun sebagai barang dagangan. Persoalan ditanya perlukah kita kepada Islamic Bank? Saya tak payah jawab soalan itu, tuan-tuan sendiri boleh jawab. Sekarang ni perlukah kita hidup tanpa bank? Sebagaimana saya tahu, cara hidup sekarang ni tak sama. Kita nak travel, nak beli tiket, kita guna kredit card. Kalau kita tak ada kredit card Islam, kita guna konvensional, memang kita buat riba. Kalau kita memang mana-mana pun pimai-pimai memang tak boleh. Kalau boleh, saya memang kalau duduk kat kampung kita isolate, kita duduk in an isolated places in remote areas, of course maybe you can do that. But if you want to travel, if you want to purchase things, mungkin kita perlu kepada penyelesaian. Bagi saya, isu riba tidak sama dengan isu mata wang, isu berasingan. Kalau kita guna dinar sekarang pun, adakah berarti kita selamat dari riba? Mungkin boleh buat riba juga. Sebab zaman Rasulullah dulu, waktu diharamkan riba, waktu tu dinar, guna emas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kalau kita markup harga pun, sebab itu jual beli harga satu harga saja. Tak kira lah harga kurang, tapi harga satu harga, tidak sama. Kita kena faham bahawa murabah tidak sama, jual beli tidak sama dengan riba. Kalau kita tak faham, tak boleh bezakan dua itu, memang kita kata lebih kurang, sama je, sama saja, tipu daripada belakang, pintu belakang. Itu tidak tepat. Sebab kalau kita guna dinar sekalipun, bagi saya kalau kita masih lagi riba sama. Kita guna mata wang mana-mana pun, kalau kita buat riba. Kita kena faham, itu dua isu berasingan. Nak bincang sama ada perlu ada bank, tak ada bank, itu tuan-tuan boleh tahu.
bahawa sekarang ni memang tak boleh tidak, bagi saya memang keperluan manusia. Cuma kita cari penyelesaian cara Islam macam mana supaya kita selamat tak jatuh pada riba. Zubair bin Al-Awwam pernah ambil duit, orang letak duit kat dia, wadiah. Dia kata ini bukan wadiah, ini adalah salaf. Innama huwa salaf. Aku tak berani, kalau aku wadiah, aku tak boleh guna duit ni, tapi aku guna duit kamu. Maknanya dia seolah-olah ada orang dakwa dia adalah the first banker. Rasulullah tidak pernah melarang dia mengambil deposit daripada orang ramai. Dia guna duit itu, dia invest dan dia kena garanti sebab dia hutang daripada orang ramai. Tapi hutang dia tak bayar riba. Nampak? Hutang dibolehkan dalam Islam, tapi yang tak bolehnya ialah riba. Itu kita kena faham dua isu yang berasingan. Takut kita confuse. Jadi kita bawa pandangan kita rasa kita salah satunya sampai tak sah buat haji dengan duit ringgit, bayar zakat tak sah. Bagi saya ini adalah benda yang sangat pelik. Dan qarar majma' fiqhi memang mewakili negara-negara Islam dan ulama-ulama, bukan seorang council, Islamic Council, mengiktiraf sah. Tiba-tiba kita kata tak boleh, tiba-tiba kita kata ini haram, tiba-tiba wallahu alam. Jadi saya menghormati pendapat Syekh mengatakan itu adalah pendapat dia, ijtihad dia, dan saya menghormati. Saya sangat kagum dan saya sangat menyokong. Kalau kita kembali Madinah, saya sokong kita adakan mata wang alternatif. Sebab sekarang ni berlaku penindasan. Tapi bukan semestinya kembali kepada dinas saja, sebab Umar sendiri pun dia fikir untuk cari benda lain. Mungkin alternatif currency can be the solution. We can use one universal currency, for example, instead of apa ni kita gunakan duit, fiat money as we use nowadays. Saya sokong, cuma bagi saya dua isu berasingan. Kalau nak promote Madinah, saya sokong, saya setuju, tapi jangan attack Islamic Bank. Kalau nak attack Islamic Bank, boleh kritik, tapi kritikkan yang membina. Kita nak memperbaiki, nak menambah baikkan. Bagi saya itulah cara yang terbaik. Kalau tidak, tak ke mana-mana, kita rombak habis, kita habis ke belakang semula, tak tahu ke mana. Wallahualam. Pada puan yang ada Southern Bank tadi, I think PPIM akan bantu puan mendapatkan wang tu kembali. Ya, PPIM. Siapa PPIM dari sini? Ya, just is Southern Bank branch saja. Sekarang di CIMB Bank. I think can be settled. I think kalau tak, boleh. Ada saran. Kenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Hamidun, ahli PPIM juga dan mangsa pada bank. Rendah here sebab kita pukul 11 ni. Rumah saya pernah kena nelong dan sekarang pihak yang tertentu tu ikut saya. Sampailah dikejar saya dengan keluarga saya, mak saya Tanah Reserve Melayu di Kampung Datuk Keramat. Dah pun dimusnahkan. Jadi Tanah Reserve Melayu kita ni macam tak ada harga diri. Nak dimajukan, kita yang duduk daripada penduduk asal Tanah Reserve Melayu tu boleh diiktiharkan setinggan tanpa mengajak perbincangan yang sempurna. Itu semua dengan dasar penipuan yang wujud dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, ahli-ahli politik, pihak-pihak yang berhajat. Apa yang saya nak kemukakan di sini ialah kita ada undang-undang, tapi dari perihal undang-undang Bank Islam kita tak pernah ada syariah, kehakiman syariah yang menghakimkan tentang harta-harta umat Islam yang dalam perbankan Islam ini. Cuma dalam, saya tak pandai sebutlah, dengan keadaan undang-undang yang sekarang. Undang-undang yang sekarang bila dihakimkan adalah terletak dengan cara-cara yang bukan Islam. Maknanya tak ada roh di situ. Saya keadaan sakit, saya keadaan ibu tunggal, saya baru jatuh, dihempas, dipukul oleh 4 orang. Keadaan saya uzur, bengkok sana, bengkok sini, saya memang tak boleh kerja. Saya kerja dengan Rapid KL tu yang tu transit. Ahli politik yang ada wujud dalam sana ni, saya cakap benar, siapa dengar lah. Buang saya dari kerja. Sebab apa? Dia attack saya punya harta kat mana semua dan dia memang nak nelong harta saya. Sekarang saya tak ada kerja dan encik-encik yang kena buang kerja ni, harta encik-encik sekarang tengah di attack. Terutama sekarang ni orang yang duduk atas Tanah Reserve Melayu. Tanah Reserve Melayu ni adalah menandakan bumi negara kita ini adalah hak kita. Kalau tuan-tuan semua biarkan keadaan ini, berarti tuan-tuan Melayu semua tak ada harta, tak ada negara. Kena ingat tu betul-betul, negara kita adalah sedang dijajah kemasukan antarabangsa.
Jangan ingat ini perkara biasa. Dan saya minta maaf pada Tuan Trinidad. Saya tak tahu nak cakap, I'm sorry. Tapi kerana Tuan datang dari antarabangsa, saya harap Tuan juga bergerak untuk mewujudkan permahkamah syariah di antarabangsa, supaya harta-harta umat Islam walau di mana saja berada dan tidak berpuas hati dengan mahkamah biasa ni, boleh kita lagi tuntut di dalam syariah. Kat situ barulah harta kita dapat diselamatkan. Dan wang-wang Baitul Mal itu boleh digunakan di dalam saluran mempertahankan hak umat Islam. Jangan kerana Islam PAS dan Islam UMNO kita jadi mangsa. Saya bukan ahli politik mana-mana orang sekalipun, tapi saya tidak menerhaka dengan negara ini dan bumi ini. Lillahi ta'ala. Sekian. Terima kasih, terima kasih. You nak jawab? Okey, ini jawapan tak ada orang boleh jawab sangat. Ambil soalan ni. Kerana tapi PPIM ada rekod Puan punya hujah tadi ataupun masalah, dan kita akan bawa kepada pihak yang tentu. Maybe last one, our friend here who has been waiting since 7:30 just now. Hello. Good morning. Yes, yes. My name is William Hui. Years ago, when Bank Islam set up, I read Chinese paper that Bank Islam help Malay free interest. Free interest, only service charge only. Now I was shocked, man. 300,000 pay 700,000. I think this is something wrong. I hope CIMB you charge interest, pay back the interest lah to the Muslim. Yeah, you got many millions what. Because I got 10,000 members. I am NGO also. Canteen Association. Canteen Association. 10,000 schools. Yeah. And all the Malay, I say, congratulations, now Islam take care you lah. No interest one. Buy house also no interest is, so happy lah. Now I was shocked, man, how this is. And bank make millions of dollars. I hope I suggest write to Najib, Satu Malaysia, help the Muslim lah. Yeah. Pay back the interest. Thank you. I just want to say something about what. Identify yourself. My name is Alawiyah Abdurrahman. Dr. Azman mentioned just now about the bank being created between Rasul SAW and Sayyidatina Khadijah when they established the Kirat, when Rasul SAW went to was the agent of Siti Khadijah. Now a lot of ulama use that as a justification of them allowing the banks. Anyway, this is not right. It is a clear-cut kirat between Rasul SAW and Khadijah. So the banks now are not doing that. They are establishing the banks under the law of fractional reserve banking, using names of instead of riba, other names like commission or fee or whatever it is. Any other name? So we have to stop the shaitan from using this noble, blessed transaction of Rasul SAW and Sayyidatina Khadijah as not the bank that they see today. So that's just inspiration. Okay, I think that's last one, it's very last one. Thank you very much for your comment. Very good example and a very accurate the practice which was done by the Prophet himself. He was the Mudarib for Khadijah radhiyallahu anha. I was mentioning another example actually for another contract, which is a contract of loan which was done by Zubair bin Awam. You are correct. Sometimes there are, as I mentioned, there are of course loopholes, there are weaknesses. Okay,
okay, in implementing. So even because of the complaints from the public now, I was informed that there is suggestions to move away. They may come up with something else, instead of mudarabah, because the thing is not so transparent. Okay, they have the reserve, profit equalization reserve. Okay, the amount they distribute actually is not the real. Okay, the real performance does not reflect the real performance, the real profit obtained gained by the mudarib. So sometimes the bank has to top up. So this is fictional, I agree. Okay, as Professor Omar mentioned. So they are trying to move away. But for the time being, as I mentioned to you, some of them, they were given permission on the interim basis, okay, for temporal basis. So they are going to review from time to time. And of course, in this case, we have to raise complaints, okay, and arguments, okay, so that to make sure that they are not far away. They shouldn't only call it Islamic, but must be Islamic. Another issue is about pricing, whether it is ethical or not ethical. Okay, of course, this is another issue which is also very, very important. Of course, you can charge expensive price, but okay, from ethical value, akhlaq, okay, in Islam, you have to take also into consideration, okay, the right of others, and also, okay, the help, the need, because you have to give assistance and okay, help to others. If you are oppressing them by charging them very expensive price, not only, I mean, in anything, okay, you sell to them, this is unethical actually. That's why in the West now they are promoting ethical banking. But ethical banking does not mean Islamic banking, okay? So what happened now, to me, yes, this is also very important. Then the Islamic bankers have to take into consideration, okay, where, okay, their pricing should be ethical. Okay, the pricing, and they should be transparent. Okay, the price must be known, the way they calculate must be known, and there shouldn't be any oppressions, or there shouldn't be any fictitious or anything which is hidden, any fancy transactions behind the whole transaction. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Azman, terima kasih, thank you very much Syekh Imran Hussein dan Datin Azian Umar, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya berjanji apa juga hujah ataupun masalah yang diberikan ini akan dihantar. We will send a memorandum to the Prime Minister at the end of the day on the 3-day session here, and we will try to meet the Prime Minister himself, especially on the points of housing dan sebagainya dan Islamic banking. So I think on that note, saya dengan sukacitanya menyiarkan forum ini ditutup lah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih.